Sho ukuthi ngomhla kaLanja ka-2023 umhlonishwa ngqongqoshe womnyango wezolimo, uguquko kwezomhlaba nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya okuwuMinister we-Agriculture, Land Reform no-Rural Development wabamba iqhaza ePhalamende likazwelonke e-National Assembly kwinkulumo-mpikiswano la kwakwethulwa khona okwesibili lo mthethosivivinywa. Lo mthethosivivinywa-ke wemukelwa iPhalamende likazwelonke, bawuvuma, wase uthunyelwa emkhandlwini kazwelonke wey'fundazwe, lokho esikubiza nge-NCOP, ukuthi-ke udingidwe nakhona. Yikho-ke usukhona la esifundazweni saKwaZulu-Natal, nazo zonke ezinye iy'fundazwe uzobe ukhuluma lo mthetho, uzwa izimvo nezethulo zabantu ukuthi bathini, bayawuvuma noma cha. Amagebe-ke abonakala anqala kulo mthetho lo ka-1990 alungiswayo njengamanje ilawa aholela ukuthi siwuchibiyele lo mthetho we-Agricultural Product Standards ukuthi uhambisane nesimo samanje nokuthi ulungise izinto ezashoda ngesikhathi ushawa lo mthetho ngo-1990. Okokuqala-ke sothinta iy'ncazelo ezikhona, lokho esikubiza ngama-definitions, sobe sichaza ukuthi yini uhlelo kulawulwa kwezokuphatha, lokho esikubiza ngama-management control systems. Sikhulume nangokucwaningwa kohlelo kulawulwa lwezokuphatha, lokhu ukuthi-ke sesiyawa-auditha, kanye-ke nokubekwa kwey'mali ngabantu abaqokiwe laba esibabiza ngama-assignees. Iy'nyathelo-ke ey'thathiwe zokuvala amagebe lawa, njengoba ngisho, ukufaka kwey'ncazelo ezintsha nokukhipha ezinye ezikhona kulo mthetho ka-1990 ey'fana nalezi: ucwaningo, i-audit, uchazwa okusha obungekho kulo mthetho ka-1990, kube nohlelo kulawulwa lwezokuphatha, lokho esibiza ngama-management control system, ayikho futhi kulo mthetho lo ka-1990, plus nokuchaza igama ukuthengisa or sell, ukuthi uma ngabe usuhunyushwa, uhunyushwa kanjani uma ngabe sewubuka ngalo mthetho okhona. Okunye-ke ukuhlinzekela ucwaningo kwey'nhlelo kulawula zezokuphatha, iphinde futhi umthetho uzohlinzeka ukubamba iqhaza kwabathintekayo ekunqumeni iy'mali ngabaqokiwe, lokho esikubiza-ke ngokuthi ama-stakeholders fanele participate uma ngabe kunqunywa iy'mali, akwazi ukuthi aphawule ukuthi bathini ngalokho ngaphambi kokuthi isinqumo siphume. Sengizothinta-ke uhlelo olwalandelwa ngesikhathi lo mthetho sivivinywa uchitshiyelwa kusukela eminyangeni uze ufike ePhalamende. Ngomnyaka ka-2015 ngomhla ka-14 August umnyango-ke wase upublisha lo mthetho sivivinywa kwegazethi, ufuna-ke izimvo noma izethulo zabantu ukuthi bathini. Sizobona-ke, siyakhumbula ukuthi kwathi ngo-2019 kwaba nokhetho, so lo mthetho wawukhona ePhalamende wafanele ukuthi ukhishwe ngomhla ka-16 May 2018 ukuthi ungaze ulapse noma ungaze uphelelwe isikhathi, ngoba uma uphelelwa isikhathi kuqala ukhetho olusha, kungena uhulumeni omusha, umthetho ube ungasakwazi ukuthi usebenzeke. So bawu-withdraw-ke noma bawudonsa ePhalamende ukuthi bazophinde bawubuyise. Wabuya-ke lo mthetho ususertifywa ngomhla ka-4 kuMeyi ku-2020 ukuthi ummeli asho ukuthi cha, usezingeni lokuthi kuqhutshekwe nawo, njengoba sengisho ukuthi ngomhla ka-21 kuFebruwari ila kwase kuba khona le-debate noma inkulumo-mpikiswano ngawo lo mthetho sivivinywa ePhalamende elikhulu. So sengizothinta-ke igaba eyichitshiyelwe kuwona lo mthetho sivivinywa, lokho esiyokuthola kuyona ibhili yethu. Sizobona lapha ekhasini lesibili ukuthi isigaba sokuqala esichitshiyelwe ileso sokuqala, isigaba 1, njengoba ngishilo ukuthi amagama amasha achazwayo ukuthi umuntu uma ufunda umthetho akwazi ukuthi awulandele, ileyo yokuqala i-audit, engingakubiza ngesizulu ukuthi ucwaningo. Igebe labonakala-ke kulo mthetho ka-1990 okubonakala ukuthi fanele ulungiswe ilelo lokungabi bikho kohlinzeko mayelana ney'ndlela ey'hlukene
zokuqiniseka ukulandelwa komthetho. Kwase kubonakala ke ukuthi hayi akuchitshiyelwe kufakwe incazelo yegama ucwaningo. Mase ubona ke lo mthetho njengoba sidwebele ngaphandle si-underlineile sikhombisa ukuthi into entsha efikayo ebikade ingekho before. Ucwaningo ke selichazwa ngokuthi lisho ukuthi ukuhlolwa kohlelo kulawulwa lwezokuphatha ukuze kutholakala ukuthi okwenziwayo nemiphumela ehambisana nakho iyahambisana ney'celo nkokhelo ey'phathelene nalowo mkhiqizo. Lana-ke into esiyitholayo ngayo noma umthelelo ozoba khona emthethweni ukuthi kuzoba nokuhlinzekela ukucaninga kohlelo lohlelo kulawulwa lezokuphatha ukuthi ama-control systems asezokwazi ukuthi ahlinzekelwe kulo mthetho mangabe usuphasile. Enye incazelo esiyifakile kulesigaba sokuqala ile incazelo yomnyango njengoba sazi ukuthi kuqala umnyango wakade ubizwa nje ngomnyango wezolimo i-Department of Agriculture. Sekushiwo ke njengoba umnyango sekushintshwe igama usuchaza ukuthi umnyango wezolimo, uguquko kwezomhlaba nokuthuthukiswa kwey'ndawo zasemakhaya okuyi-Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development isuchazwe kanjalo. Okunye okulandelayo ukuhunyushwa komqondisi jikelele ukuthi sikhuluma ngani. Lana-ke uyachaza umthetho ukuthi umqondisi jikelele ilowo mqondisi womnyango. Kubuye kuchazwe ungqongqoshe ochazwe ngokuthi uyilungu lekhabhinethi elibhekele ezolimo. Enye incazelo ekhona kusona lesigaba sokuqala ileyo ekhuluma ngohlelo kulawulwa lwezokuphatha. Igebe libonakalile la ukuthi umthethonqubo emayelana ney'ndlela zokukhiqiza ey'fana nokwemvelo nalokho okungafakwanga amakhemikhali awuzange uzuchazwe kahle nokuthi ama-control systems azohamba kanjani. So-ke mangabe usuhunyushwa lencazelo ichaza ukuthi indlela ebekiwe yokukhiqiza engalandelwa ngokusebenzisa igama, kube ibinza, isisho, inkomba noma imininingwane okuyokwenziwa ngayo ongakhangiswa ngayo mangabe ku-advertiswa. Kungaba yiyo nje ey'mele yodwana noma ihambisana nenye indlela eshiwo ngomlomo, ebhaliwe, egayiwe noma echazwe ngemifanekiso. Lana-ke kusho ukuthi mangabe ukhipha i-product mhlambe asithini uthengisa iy'nkukhu, ungasho ukuthi zidla i-grain noma i-free range kanti iy'nkukhu mhlambe ey'joviwe lezi kuthiwa lezi ey'jovwayo olamthuthu. So kwenzela ukuthi mangabe ukhangisa lowo mkhiqizo lowo ukhangise ngokweqiniso uhambisane nomthetho. Umvuzo ke siwuthola lana uqedwa kokuthi abantu bafake amalebula noma indlela zokukhangisa ey'dukisayo mangabe sebedayisa umkhiqizo wabo. Esinye isigaba kusona isigaba sokuqala elinye igama elichaziwe ilelo lokuthengisa usell wenzela ukuthi uhumushwe uhambisane neminye imithetho ekhona kulo mnyango wezolimo. Iy'nselelo ey'bonakalile ukuthi ukuhumushwa kwaleli gama ukuthengisa liye lihumusheke ngendlela engaqondile. Kwase kubonakala-ke ukuthi ayishintshe incazelo ichaze kabanzi ukuthi mangabe sikhuluma ngokuthengisa kulo mthetho sikhuluma ngani. Umthetho osivivinywa-ke usuchaza ukuthengisa okuba yinto ebandakanya nokuthembisa, ukukhangisa, ukugcina, ukuveza, ukuhambisa, ukuthutha, ukudiliva noma ukulungisela ukuthengisa noma ukushintsha noma ukudlulisela kunamuphi umuntu ngenkokhelo, kanti negama lokuthengiswa lisho iminingi efanayo noma incazelo efanayo, nokuthengisa kanye nendali nako konke lokho kuzoba nencazelo efanayo. Lana-ke umthelelo ozoba khona kulo mthetho mangabe usuphasile masiwuchibiyela kanje uzokwenza ukuthi iy'ncazelo zifane nezeminye imithetho ebhekelele ukudla, leyo efana ne-Food, Cosmetics and Disinfectant Act eyaphasa ngo-1972 oku-Act number 54. Sengidlula-ke ngiya esigabeni sesibili sizoyibona la ekhasini lesithathu. Kulesigaba
esisichibiyelayo igebe elibonakele ukuthi kufanele kuqokwe umuntu obhekelele uhlelo kulawulwa lezokuphatha lokho esikubiza nge-management control system kanye nokugcizelela ukuthi kufanele abe independent noma azimele. Lana-ke kuchitshiyelwa isigaba sesibili somthetho ukuthi sifake indima u-A noma uparagraph A esigatshaneni sesithathu. Okokuqala-ke nizowubona umthetho omdala la sifake khona ama-bold noma amagama aqanyisiwe izinto ey'khishiwe kulo mthetho sivivinywa bese kuthi la sifake khona sadwebela ngaphansi sekuyinto entsha. Lo mthetho-ke usuzofundeka kanje. U-A uzothi ungqongqoshe ngenhloso yokusebenza kwalomthetho noma nalupho olunye uhlinzeko lwawo angaqoka umuntu uhlaka oluthile isikhungo noma inhlangano noma ibhodi Roman figure 1 ozoba nolwazi oluthile mayelana nalowo mkhiqizo noma umuntu ozoba nolwazi oluthile mayelana nalezo inhlelo kulawulwa zezokuphatha ozongabi nentshisekelo noma inhloso eqondile noma engaqondile ngo yokuthi ahlomule ngolwazi noma ngezezimali. Lana-ke kufakwe lokuthi lesi sichibiyelo ukuthi ungqongqoshe akwazi ukuthi aqoke umuntu ozobe eqeqeshiwe ngokufanele ukuthi akwazi ukusebenza kulolu hlaka futhi kube umuntu oyimele o-independent ongenayo i-interest noma ongeke akwazi ukuthi ahlomule ngalolo lwazi noma ngeyimali. So kube umuntu nje ozosebenza kodwa kungabe ukuthi naye uney'nhloso zokuthi athole ukuhlomula ngesikhundla sakhe. Omunye-ke esinye isigaba esisichibiyelayo uclause 3 isigaba sesithathu. Nakhona-ke la igebe elibonakele kulo mthetho lo ka-1990 esiwuchibiyelayo ukuthi ubeka izinto kufanele kubekwe izinto obala kuphinde futhi kubophezeleke ukubika mayelana nokunqunywa kwey'mali ey'khokhwayo. Isichibiyelo-ke la esinaso sifaka isigatshana u-1 capital B ngaphansi kuka-A emthethweni lo ka-1990. Sizobona la ukuthi u-B njengoba edwetshelwe nje into entsha ebekade ingekho kulo mthetho lo ka-1990. Lesi sigaba-ke esisifakayo njengoba sichibiyela sizofundeka kanje. 1 capital B kuthiwa nayiphi imali enqunyiwe ngokwesigwatshana u-1 capital A B Roman figure 2 kuyomele ibalwe ngokwendlela yokubuyisa iy'ndleko kanti futhi yoqala ukusebenza kuphela uma subsection A umuntu oqokiwe othintekayo esikhathini esithile mangabe esethule uhlelo lokusebenza lokho esikubiza nge-business plan kanye nesabelo mali okuyibudget okukhombisa amandla nemisebenzi okumele yenziwe yilowo oqokiwe kanye nezindleko ezihambisana nalokho esikhulwini esiphezulu okuyi-executive ukuthi sibeke sesiyakucubungula noma siyikhonside ukuthi leyo business plan kanye nebudget ihambisana nalo yini uhlelo. Esinye-ke esifakiwe u-B ngaphansi kwaye u-1 capital B kuzoba i-subsection ezofundeka kanje. Izothi isikhulu esiphezulu lokho osikubiza nge-executive esikhathini esithile esibekiwe emva kokuthi sesimeme ukuphawula ngokubhaliweyo mayelana nalolo hlelo lokusebenza kanye nesabelo mali soqokiweyo ey'nhlangothini ey'thintekayo noma kubantu abathintekayo ngqo mayelana ney'nyathelo ey'thathwe ngoqokiwe kanye u-C omusha futhi njengoba sidwebelile isikhulu esiphezulu emva kokucubungula izimvo noma izethulo ey'tholakele kwindima ka-B ngenhla ngokubhaliweyo seliphasisile uhlelo lokusebenza nesabelo mali koqokiwe isikhathi esithile esingeke sibe ngaphezulu kwey'nyanga eziwu-12 ozobe-ke ubekiwe ngaleso sigunyazo noma uzobe usuphasisiwe. So okubalulekile lana ukuthi senzela ukuthi sibeke izinto obala ngokubophezela ukubika mayelana nokunqunywa kwey'mali ezizokhokhwa nalapho-ke umthelelo ozoba khona ukuthi ababambe iqhaza abathintekayo okwabantu abakhiqizi
bokhiqiza izinto ezolimo bazokwazi ukuthi babambe iqhaza enqunyweni kwemali ukuthi bakwazi nabo ukuthi baparticipate basho ukuthi imali enqunyiwe ingaphezu kwamandla abo noma cha. Okunye futhi ukuthi kuyoba ney'ndleko ezizoba phansi ukuthi umthetho ukwazi ukuthi ulandelwe. So iy'ndleko abantu bebekade beyikhokha zizokwazi ukuthi zehle. Ebese futhi le ndima especially u-C ulungiselwe ukuthi ukwazi ukuthi ufundeke kahle, uchazeke kahle, kuphinde futhi kufake igama loku-auditha okade ungekho kulo mthetho ka-1990. Esinye isigaba esikhona kulo mthetho sivivinywa isigaba u-3 capital A esisichibiyelayo. Igebe libonakalile-ke lana ukuthi bengekho iy'ndlela ey'hlukile zokuhlola noma zokuqiniseka ukulandelwa komthetho. So-ke lo mthetho sivivinya uchibiyele ukuthi ukwazi ukuthi zilandelwe ngokomthetho ngokuthi kushintshwe esigatshaneni sesine kufakwe lesi esilandelayo. Nizobona-ke nakhona lapho ukuthi ekhasini leli lesithathu ekugcineni u-clause number 4 ukuthi bekunesihloko se-inspection noma ukuhlolwa sekushintshile-ke kwafakwa ukuthi-ke izolungiswa leso sigatshana leso. Sesofundeka kanje. Esimweni sesinyathelo esithathwa ngaphansi kwesigatshana u1 subsection B, C, D or E noma esigatshaneni u2C okuyisigatshana esisha ngumuntu oqondene okukhulunywa ngayo esigatshaneni sokuqala kube umnikazi walowo mkhiqizo okukhulunywa ngawo kuyomele ukuthi akhokhe imali enqunyiwe ngokuqokiwe nangokwesimo esihambisana naleso sinyathelo. Njengoba ngichazile ukuthi lana sibhekelele ukuthi kube ney'ndlela ukuthi kube iy'ndleko zibe phansi ukuthi umuntu akwazi ukulandela umthetho kodwa angabe ukuthi usekhokha imali ezinkulu ngoba wonke umuntu uyobe elibambile iqhaza mangabe senqunywa imali. Isigatshana lesi u2C ilesi engishilo ukuthi sichitshiyelwe ngendla. Esinye isigaba esichitshiyelwe nizobona ekhasini lokugcina sichibiyele ekhasini lesine sichibiyele isigaba u15 usection 15 igebe-ke elibonakele la ukuthi ungabibikho kohlinzeko oluvumela umthethonqubo mayelana nohlelo kulawulwa lezokuphatha nocwaningo. So kwabonakala ukuthi fanele ulungiselwe uchitshiyelwe nawo lo mthetho kulesi sigaba u15. Nizobona-ke nakhona kulama bills enowaphethe ukuthi sesifake uD capital A okade ungekho ngaphansi kaD saphinde sachibiyela uG samlungisa faka igama ucwaningo noma i-audit. Ichibiyelo-ke njengoba bengisho ukufaka isigatshana u1 emva kwendima uD sifake uD capital A ozokhuluma ngey'nhlelo kulawulwa zezokuphatha noma i-management control systems. Siphinde sishintshe esigatshaneni u1 kufakwe indima uG la sifake khona ukuthi imali zocwaningo noma zokuhlola ey'nqunyiwe ngoqokiwe osimbiza nge-assignee phecelezi. La-ke sesikhuluma nge-audit noma inspection fees akufanele ezofunwa yilo mthetho. Umthelela-ke ozoba khona njengoba sishintsha nje ukuthi umthetho mangabe usuphasile uzokwazi ukuthi uvumele ukuba kwenziwe imithethonqubo eqondene ney'nhlelo zokulawulwa zezokuphatha kanye nezocwaningo kubuye-ke kukwazi ukuthi kulandelwe isigaba somthetho we-15 somthetho lo omkhulu owashaywa ngo-1990. Nizobona-ke ukuthi sesisekugcineni kwawo lo mthetho sivivinywa. Yilokho nje mina ebengizokuthula. Ngemvume yakho sihlalo bengicela nje ukuchaza ukuthi njengoba size la kunina namhlanje usuku lokugcina lokuletha izethulo mangabe nifisa ukuthi niwuthathe nihambe ngumuza nabantu abasondelene kakhulukazi laba abakhiqiza imikhiqizo yezolimo
usuku lokugcina siyovala ngomhla ka-31 kuNtulikazi noma uJulayi 2023, and izethulo sizocela zithunyelwe kule email address engizoyifunda, umpofu n, ngizoyispela out, MPOFU N, bese kuba @kznleg.gov.za, mpofu@kznleg.gov.za. Sizocela ke ukuthi ama-submissions noma izithulo noma izimvo zenu nikwazi ukuthi nisithumelele ngosuku umhla ka-31 kuJulayi, ngoba uma ngabe seyibuya iphalamende leli likazwelonke ngo-August, so bese sihambisa-ke iy'thulo zokuthi abantu bala KwaZulu-Natal bathini ngalo mthetho sivivinyo esizowuchibiyela. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga Sihlalo. Sibonga kakhulu dadewethu, sibonga kakhulu. Uyabona ke kunenkinga la khansela. Ngoba nimazi ukhansela wenu. Ngiyanithulela ke namhlanje ukhansela uLanga wase wa 20. Hayi wa 12, hayi 17, hayi wa 14 nazonke lezi nombolo. Khansela abawazi ukuthi wathi bani lo. Ngibuzile ukuthi unganikezwe nje inombolo eziningi, kodwa ke sesiyabonga ke khansela wena owa contest wavotelwa yibo laba. Kodwa ke bona bebebuka umuntu nje. Anzange ayike kulungileke. Akekho ewadingeni. Nokulungile ke bengithula nje ukhansela uLanga wase wa 20. Amina uGasa sengithulanga khatha nedlozi mhlambe wagcina nini ukuhlaba kodwa ukhansela uGasa siyabonga kakhulu dadewethu Daphne. Bakithi makuwukuthi beninalelisise kahle lama amendments, ama technical amendments lawa kahle aqondise ekuthenini kube khona nje ugwijinyana oluncane mayelana nalomthetho wokukhiqiza ukudla. Akuwona umthetho ongathi uza nezinguquko ezizodala ukuthi ilanga liphume kwenye indawo la kade lingaphumi khona kuqala. Ama technical amendments noma izichibiyelo lezi ezidila nje ikakhulukazi namabizo nezimo ezithize ezincanyana, akuwona umthetho ngempela oletha uguquko in such a way ukuthi sonke sithi hawu uguquko olungaka. Uguquko nje yenqubomgomo yendlela okuzosetshenzwa ngayo kusuka manje kuya phambili. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi kusifanele mhlambe ama-officials e-National Department makukhona mhlambe abafisa ukubeka mfana kithi nginganikezela nje ithuba maningazi ukukhulumisa isiZulu, ngoba ukukhulumisa ingisi kuyabiza. Thina ke la KwaZulu-Natal isingisi sifundiswe ngenkani, so usho ukuthi mangikhulumisa ingisi kuzomela ungikhokhele. Ngoba angisifundanga kamnandi, komele ungikhokhele impela nje inani eliphezulu mawufuna ngitolike. Kodwa uma uzosikhulumela ke mhlambe ulimi oluzwakalayo hayi ngakunika nje ukhulumela, kodwa uma uzothi akutolike mina ngusopolitiki shuthi omele ungikhokhele bese ngiyadeclare futhi uthi na ubonsungu uyana onginikezele bona. Nginganikeza ke mfowethu uMathenjwa uma kukhona nifisa ukuphawula. Okay, bathi ke bazophendula mangabe kunemibuzo okwamanje bacabanga ukuthi isithulo esenziwe ba happy, babona engathi zenziwe kahle, akukho lapho kukhona okusalele. Kodwa angicizelele bakithi ukuthi le email address usuyakwazi uku-emaila nje ngefoni yakho manje, nakithi iningi lenu nabo Gmail, awuze uhambe uye kwi-kiosk uye kwi-internet cafe usu-email ekhaya.
ungakwazi ukuthi u-email uwenze izethulo zakho unikezele mhlambe mhlambe inyunyana lezi zendawo zokusebenza kwasemaplazini njalo njalo uma ngabe benezathulo abafisa ukuzenza bazenze khona sizokwazi ukuthi uma ngabe sesihlala nathi njengekomiti sesiyenza umbiko wethu ngoba umbiko sizobe sesiuhambisa kwi-full sitting of the house all 80 members of the legislature KwaZulu-Natal sebehlangene sesithi-ke sesihambe wonke amagumbi akwaZulu-Natal nazi izinto ezishiwo ngabantu thina sinquma ukuthi mhlambe siyawusekela lezi phakamiso noma sizisekeli uma ngabe singazisekeli nazi izizathu ezidala singaziseki ngicabanga ukuthi-ke kuyazwakala futhi leyo email ungayithumela noma ngolimi lwesiZulu noma nanoma yiliphi nje ulimi okwazi ukubhala ngalo ngicabanga ukuthi ungazuyixaye kakhulu ukuthi mhlambe ufuna ubhale ngolimi lwe-royal cha ungabhala nje ngolimi olaziyo mhlambe ngaphandle kokuchitha isikhathi bakithi makukhona ofisa ukuthi kube khona akuphawulayo ngokade nikuchazelwa la naloko okubhaliwe okufanayo okula now it's an opportunity for you ukuthi ni-raise-ke mhlambe imibono yenu mayelana nalezi phakamiso zezichibiyelo ezikhona sikhule thina kuthiwa uma ngabe umama webhantshi mawuthule enkonzweni usho ukuthi uyavuma nokuthi ubaba umfundisi akushoyo kuyiko usho ukuthi-ke nokuthula kuzosho ukuthi hayi awuyiboni inkinga kodwa mawukuthi kuhona futhi ukuphawula okubonayo sobona ngawe nje uphakamisa isandla sikukhombe ebese uyasho-ke ukuthi wena naku ofisa ukuphawula ngivulela ithuba-ke njengamanje lokuthi siphakamiseni izandla bathandekayo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi sibeke esifisa ukubeka uma ningabeki bakithi besilungisele isidlo semini okusho ukuthi-ke sengiyofona ngithi hayi asingabe siseza lesidlo ngoba umhlangano wethu usheshe waphela isidlo bese-ke sibona nje ukuthi mhlambe ikhona yini orphanage eseduze khansela mayikhona orphanage eseduze sihambise ey'ntandaneni noma izalukwazi noma makunesibhedlela esiseduze siyise kubantu abagulayo ngoba cha la bekade sithi siyabahlinzekela bakithi basasuthi itiye lasekuseni angithi kunjalo ake siphakamiseni izandla-ke bathandekayo shuthi ngamanye amazwi sizwile ubani lo mbhemi lo sibisandla oh yes uzoba unombolo 1-ke dadewethu ngoba angikwazi sizobe sesikwazi-ke uma ngabe usunikeza ithuba lokukhuluma ukhona omunye anyone who wants to make a comment or a contribution or criticize support ngiyasibona isindla sesibili laphaya sengikhumbula-ke ey'nkonzweni zasetendeni ngiyakubona nawe you are the third sir yeah okay asiqale kuwena dadewethu mawusuka laphaya okwenzayo asilelaneni okwenzayo ukuphakama uzisho igama bese usho-ke ukubeka kwakho bese uhlala phansi okay Sanibonani, igama nguLihle Ngwadlamini ngiqhamuka eWard 12 endaweni yaseMdoni eMzinto. Nginombuzo engifisa ukubuza kuMama Mkhuzwayo ukuthi ngiyezwa sengikhohlwe ukuthi usection number bani le khulunywa khona ngocwaningo. So ama-auditor abantu esibasabayo thina abantu abangenaluzo futhi sazi ukuthi abantu abakhokhelwayo leyo imali engconywana. Layo mina ngumlimi osamusha ngiyafika kwebhizinisini kwezolimo mhlampe ngiqalele yonke into yami alukho uphaso engilithole ngaphandle. Nakho-ke manje sengifuna ukuthatha lo mkhiqizo wami nguse ey'makethe. Le mali yama-audit iqhamuka nini? Before or after umkhiqizo usudayisiwe? Ngicela ucaciseleka lapho. Yabonga. Umbuzo onesisendo kakhulu. Umnwe wethu lapha ngemuva siyabonga dadewethu.
Sanibonani. Igama Khulekani Msomi kaWard 1 eMzumbe. Wani umuntu abonge ukuthi sithole ithuba elifana naleli lokuthi simenyele ukuzochibiyela noma ukuzolalela ukuthi izichibiyelo zihamba kanjani. Angizoba ke kakhulu kuzona izichibiyelo. I'm happy with what I've heard futhi ke ngiyakwamukela ngoba ukushintsha nje terminology mangithi ngiyabuka. But ngiyafisa ukuthi ngithole koza kwethu noma kubafowethu abadeployeke kuhulumeni nabakuhulumeni njengabasebenzi ukuthi izinhlelo zokwenza ukuthi sesikhiqizile saqeda because iningi lalaba esinabo la abalimi imikhiqizo yabo uma isilungile eminye yayo iphelela khona engadini. Izichibiyelo esikuzona ke njengamanje zimlekelela kanjani umlimi osafufusa ofisa ukuthi izinto zakhe zithi uma ngabe sezilungile zikwazi ukufinyelela kwimarket. Ngikusho lokhu ngoba nami ngomunye wabalimi ngilima nje ama vegetables. Ukupenetrate ukwazi ukungena kwimarket kuwumqansa ngalendlela. Ngoba ngizonilinganisela nje okukodwa ngiye ngalima ispinach esiningi impela singangokusuka la uyeside ngasithwala ngemoto yami ngokukhulumisana nje nomunye wabantu abasebenzayo khona ezitolo lezi ezinkulu ngafike ngatshelwa ukuthi indlela opackage ngayo is incorrect until you comply with our way of packaging izinto we won't take your production. Lapho ngikhuluma ngenqwaba yezitshalo. But mengaqhamuka omhlophe uthathwa sitheliswe ngamina ngitshelelwe eminyango ngitshelwe umuntu wakithi omhlophe kodwa ungeniswa ngale hlale phansi naye mase ephuma yamamatheka yonke into ihamba kahle. Uma kwenzekile kwathathwa ngenxa yepackaging osuke uqhamuke nayo kuthiwa you'll have to wait until you are able to turn our way of paying is suited the way of package ngayo uyawulinda nano 6 months ungayitholanga imali yakho. Now as our leaders and people are able to turn things around for the benefit of umuntu omnyama, what can you do for umuntu omnyama ukuthi akwazi ukupenetrate market, akwazi ukungena naye izinto azikhiqizayo zikwazi ukumlethela income ukuze aqhubeka akwazi ukuqashana nabantu abadinga ukuqashwa? What can be done by uhulumeni ukuze assist our farmers? Thank you very much. Lo mbuzo wakho ugqoka ibhuluku elide nesikhindi awusho ukuthi umbuzo impela oqatha. Siyabonga sizophendula. Yes sir. La ngaphambili. Yabona ke ayijwayelekile ke lento ukuthi mina mangiphatha umhlangano bese abantu bese bevuka imoya bese bephakama emva kwabamanye. Kodwa ngoba sisayide la bakithi ngizalele eThekwini kodwa ubaba wami wala esayide. Bomama bami ngizonika ithuba kodwa ngifuna ukusho ukuthi ama officials asebenza nabo ayazi ukuthi ngihlala ngiphethe imbazo. Kodwa nina ngoba nginibuka nibahle nje ngikhumbuza uma wami wathola uboyfriend ngapha ngizoninika cha phela uba bomi boyfriend ngama wami ngizothini mina ngoba phela babonana lapho ngangekho. Yes sir. Good morning, everybody. Thank you, Mr. Chair, the conveners of the meeting, members of the Legistra, visitors we have here today. Thank you for inviting me here to talk, give my opinion. The speaker or the man who spoke from Mzumbe, it is a problem. Inkinga kakhulu nomzana uvele Mzumbe. Lama corporation amakhulu angafuna ukunika imali yakho mase bethathile iproduce yakho. Bathathu 6 months bahlele emaleni yakho. Bathi angazi bathi iyaqhambasela la office yabo. But I digress slightly.
Let me go into Zulu. As isiZulu kahle. Lenkinga ngifunde kahle la. The Act provides for control for the sale and export of agricultural goods. Inkinga enkulu esibonayo thina amafama obanana, uMr Mthembu ngimbona namhlanje, ubanana udileka eMozambique, udileka la ungena la eSouth Africa. Uthatha umsebenzi wethu. Ama-farm worker, amankampani aba-supply, ama-farmers, umanyolo, ama-chemicals, ama-spares, adileka. Lo msebenzi, mengikhuluma nabanye amafama, nama-farm workers, bathi si-import ubanana in South Africa, siya-exporta umsebenzi, suwusa eMozambique. Manje ngicela mina uhulumeni ayibheke lento. Senzile last year, was it November, senzile i-parliament ifikile la kuthina la Ugu Stadium. Sahamba savakasha kule farm la kwaMthembu. Sakhuluma naba-parliamentarians. Asivanga ukuthi yini ebuyile kulento. And in the meantime, ama-jobs ayahlikela. I-banana industry la South Africa go-2018 was worth 1.8 billion rand to the agricultural industry in South Africa. 1.8 billion according to the agricultural stats. So if I can remember correctly, the 250,000 jobs in the agricultural banana industry. Now, inkinga enkulu ngibona mina ukuthi sidedela ubanana uvele eMozambique uzela sithumela umsebenzi wethu to Mozambique. So ngiyacela abasebenzi bethu abasemafamini, ama-commercial farmer, nabo bonke abasupply ama-farmer, ama-goods, please mayibhekwe lento. And I think this is the ideal vehicle here on this agricultural products and standards amendment bill. Because are we getting good quality fruit from Mozambique? What disease control have we got in place? We got banana bunchy top virus came in 2016. Developed in school. And mokutshena ama-farmers bale eMzumbi ufila wonke ubanana wabo. Angithi niyawazi ngele bunchy top ngisebenzile nabo kaningi ngiyandazi ngiyakhona sifake isikolo sikhiphe isikolo ngomuthu. So it's a problem. All right, thank you, Mr. Chair. Thank you for everybody having me here. Thank you very much. Thank you. Nestor, awuye kumama lo ngemuva lapha yabese uya kulo osemva kwakhe. Sanibonani, okhulumayo umama uBuso waLibanyana from iPBS farm in Ward 16. Esikwenzayo thina we producing, the main thing okuyona ngibona ipoint lapha ikhuluma ngo sell and agree and all those things. Maybe ngingalekeleleka ngoba thina we producing macadamia nuts. Yes, mass produce we are facing a problem yokungakhulu lo okhuluma ngokuthi we have to agree to sell. Asikhulu ngalona hlobo this year it's like we were dumping our nuts. Ngalendlela yokuthi we are able even to pay ama workers because uthola ukuthi ayithatha ama nuts akho wahambisa kwi-agent. I'm making a typical example. Uthola ukuthi ama nuts akho mase wa processile mhlambe uzothi 100,000 when uhambise 4 tons. Kulo 100,000 yena eyakhe as an agent athathe your 50% of your product. We ended up uthina ithani so uthola 13,000. Lapho imagine kunama input cost. Ufanele uqashile abasebenzi uthengile ama chemicals lawa thenga omanyolo. You didn't agree, you were not even involved because you can't take your nuts straight to overseas where they sell. Now you found ukuthi ibona bakhe imali ngawe wena nje just a slave yokubathatha nenjani uhulumeni found ourselves la sizowa
at all siyasacrifice nje at all. Now uyabona ukuthi we are going nowhere. Ngiyabonga. Umama ngemuva. Uthe umama ubani nami? Banyana. Sanibona, konakele kokunye ukusho usisi. Hawe, ngiphethwe imilenze yo. Senzela ukurecord ma. So umama umzizi kuba 17 Aphendika 17 emdoni ngasenkomo. ubani wena? Uthandiwe. Sengikhavekile kumama ukuthi ufike usebenze uthola ukuthi awusatholi interest emva kwalokho. Khona la usesakhulume khona nganoma ngizwe kahle yini ekhuluma ngeenkuku ukuthi inkuku kumele ngavele uchaze ngazo sheza kuyisiyajova kungabe nalo ama-application yilekalo ngoba phela ke umuntu uzosengesijoviwe ngoba phela izobe usuthi useyagula lowo muntu uzogula naye so ngizokulandelela nalokho ngikushoyo sekela ngicela ukungibingelela yona nihlole ukuthi kuphi engakutshala nomhlaba omkhulu na ngiyabonga kakhulu baba Akekho omunye othunikayo? Bakithi bekusho ekuqaleni ukuthi ukhansela unomhlangano ngehora le-11. Siyabonga kakhulu nje ukuveza amehlo khansela. Inkosi Busisa mfana kithi siyabonga. Umbalwa engizophendula before ikhulu zami lezi ziphendule. Sibonge kakhulu bakithi imibuzo enibekayo. Awekho ama-extension officers la aka-agriculture? Wena sis or nibabili? Okay. Now, members, ngiyacabanga ukuthi sikhona isidingo sokuthi sikhulume nosihlalo wekomiti sibuye no-MEC la waka-agriculture umfana kithi uNqamalala umfowethu uSophazuma u-MEC wa-agriculture nama-senior executives akhe. Ngiyabona zikhona izinto ezidinga ukhunyelwa eduze, especially ama-issues access to market. Kumele sibuye nabantu bethiya. Sizawukhuluma nomhlonishwa uDuma naye. So ukuthi yiluphi uhlelo esingalwenza masishane ngoba lento ekhulunywa ngibuye Malawi for the whole week besambe nomhlonishwa uGumede nabanye abangekho la. The macadamia market is big. In fact, it's a state-owned company. The state controls 49%. Then the investors owns 51%. It's huge. It's big, making a lot of money. But like Haya, it pains me, Mangizwa, a woman says they're being exploited. Now, we are public representatives. Ours is interest yabantu bakithi. So angeke ususengifikile la sengizwile inkinga ukuthi ngakanani. Bese ngiphinde nje nami ngiyovala iminyango kwaMshengo ngilale ngithi hayi sasobona ngakusasa. It can't happen. Now, the issue of the access to meds. Angichaze nje bakithi ukuthi niyabona ngesikhathi kuqalwa uhlelo lokuthi izingane aziphakela ukudla ezikoleni. Part of the problem was the access to markets of black farmers. Ukuthi ama products they don't go to the commercial markets because ukuthi labo abaningi abakithi abakuyibona abanemkhiqizo
imikhiqizo engasetshenziswa ngisho ey'koleni ibona, kodwa namhlanje uthola abantu bakithi abanikezwa lamathuba okuthi baphakele iy'ngane yibo abaya ngibona into ebhala ubhageni la, uthola bephiwile kobhageni beyothenga ngisho amakabishi, ekhona amakabishi Nzimande noMohadeb turned into something else. So we must go back to basics. We will organize a session where all emerging farmers in the South Coast will have to attend in the presence of both to address the problem to market, but the exploitation. Equally address the problem of products that are coming from outside the country, sold wide. Our farmers are losing valuable assets because some of them are paying huge amounts of loans to banks. But if there is no product, the bank will just take over the property. There are officials here from the National Department. The issue of imports of bananas, I want you to address it. Uguti how, I don't know, but you are not going to live there without addressing it. Then Daphne will respond to the questions, especially from the first speaker. But I want to give the officials from the National Department an opportunity to speak on all these matters. But I'm making a commitment to Guti. We have a list here of everyone who is here. The farmers that are here, bengazi ukuthi kune interest engaka ye farming la. I'm excited ukuthi ngizile. Ngoba inkinga ye unemployment, inkinga yabakhiqizi bokudla, without producing food, there's no future for this country. We must produce food for ourselves. The issue of chickens and all that, yabona mangabu mangasubheka ukuthi nganani izinga leinkukhu eziphuma from Brazil and all of that, but we have chicken farmers here who can supply sufficient chickens at a reasonable price. Yes, I agree that there will be global trade agreements that are signed, but those must not be at the expense of our people. That AGOA thing, abaningi abakhuluma ngayo, so even if they take it away, for me, I'm fine. But Sebong, Chair. Sanbonan. Okay, the issue of imports of bananas. In this act, what we have currently, we have sinama regulation or imithetho ebhaliwe concerning ama-banana ukuthi kumele abenjani ukuze aphase particular quality or izinga ukuze eze ngapha noma ahambe uma siwa exporter to other countries. So the act esinayo la yona ngiyo ebeka imithetho ukuthi ngizokwenza example. My banana, you can have defects. So it will determine how many defects they need to be there for your bananas to come this side or to go overseas. If you don't meet those defects, it will be rejected. It won't come this side. Unfortunately, it does not address the issue of the access, who can sell, who can export. So anyone can export or import bananas here in South Africa. So the act, it doesn't say who will import and who will export. That's the unfortunate part.
but I believe that there's other acts that deals with that, like Ubaba Ashes. So, okay, things are more translator. Ngiyabona ukuthi ngikhulume ngesigisi too much. KwaZulu, okay. Okay. Nomfowethu uzo-add to that. Ngoba nguyodila ngazo specifically ama-regulations ama-banana afola under Obaba Ndwambi. La nguye ozochazela kahle. Let me take the issue of inkukhu ebuziwe la ekhaya ukuthi inkukhu ezijovilwe ngabe zizobhaliwa na ukuthi zijoviwe. Yebo kumele zibhaliwe. Sine regulation futhi for inkukhu esho ukuthi uma ujove inkukhu zakho kosuke ubhala ukuthi ujove ngamanzi angakanani noma ngezipasi ezingakanani. So leyo regulation sibiza ukuthi regulation for poultry meat. So uzobona uma uthenga ama-braai pack akho izobhala lapho ukuthi ina 10% injection water. Lokho kusho ukuthi inkukhu yakho ijoviwe ngamanzi. We already have ama-regulations for that. And says ukuthi we do have problems futhi e-dumping inkukhu la South Africa. And last year zikhona manje kune program developwayo babiza ngokuthi it's a poultry South African poultry let's say igama layo yeah is Google ithi ngichaza ukuthi yenza leyo program kwenzakalani kusho ukuthi abantu aba-involved la is the Poultry Association together with the government, together with agriculture, together with the DTI and competition, together the Department of Health, to come up with a solution to say, how can we prevent this thing of dumping of chickens here in South Africa? So there is a program that is busy tackling that issue of dumping yama chickens into South Africa. So there's another problem that is emerged, yama banana, which mina unfortunately I was not aware of it. So it's one thing now. I think when we go back, we'll need to talk to ikhulu zethu sibazise ngayo le ukuthi la siphuma khona we got such an issue. Maybe they know what's happening. They might have more information concerning that. Enda. Ngizocela ukhuluma isivenda. Enay. Cela ukhuluma isivenda. Ngizongizwa ngithi ngala. All right. Allow me to ngimixela ama-language ngizozama isiZulu sami ningangijaji ngizofaka nesivenda lapha nalaphaya ngizomixa nesilungu futhi because they are all official la South Africa so ngizozama kunifundisa esivenda as much as nizongifundisa isiZulu. All right, the first question ya beyibuza ngendaba ye audit, I think ubhuti angayitouchanga lapha. I think unginikeza much responsibility unnecessarily, but ngizozama ukuthi ngiyitouch. It's kuyangala kule side kusese. As it stands, this is a reason why senza ama-consultations, public consultations, so that siniyazise ukuthi this is how things happen. Ezinto zisebenza kanje, especially ngomthetho. Today, angeke sikwazi ukutshela sesi ukuthi i-charge, is it going to be a pre or post charge? The reason is one. Masicede ukwenza le consultation all the provinces. We go back, see discuss whatever questions, whatever comments that we think they are going to add value into the act. Since discuss.
before sithatha lo mthetho uye usayiniwe president. It's only one person who signed the act, president uzoyisayina. Then ma president acedile ukuyisayina i-act. Now uminister wethu currently umama Thokodidis, by the president signing the act, unamandla ukuthi now angayenza imithetho under i-act, what we call regulations under the act. So that party auditing over bengekho on our previous act. Siyifakile manje. So if siyagree countrywide ukuthi okay fine, president can sign this. Bam advise those who advise him ukuthi assign. Then thina agriculture sizohlala phansi no minister wethu. Samchazela ukuthi remember minister bengekho regulation that talks to auditing. Now we have to develop a regulation. Le izoba ekhuluma nge-auditing. Who is going to do auditing? When is it going to be done? How is it going to be done? Le auditing sikhuluma ngayo. If you say outsourcing means tata omunye umsebenzi wethu because probably asinayo manpower, sinikeze abanye abantu basenzele lo msebenzi. Lo muntu uzoba charge malini ukuthi ayenze lo msebenzi samnikeza wona thina lapha e-agriculture. Nakhona ma wayenza lo msebenzi, if you check one part of the amendment ukuthi ba charge kanjani la bantu sibanikeza umsebenzi, because as the department siyathuleka ukuthi siyenze wonke umsebenzi, is too much for us. Asinayo capacity. We've got a skill mara manpower we don't have much. So siyanikeza abanye abantu, those who export, they know PPCB that which are dealing with the export of the perishables. Abayenza ama inspection on our behalf. Now naleyo sizoyenza kanjalo. If we have to give it out, sizoyenyekeza omunye umuntu or enye company bayenze lo msebenzi. So they must tell us ukuthi bazocharge kanjani. Bazocharge before or bazocharge after inspection. Which before is going to be tricky because ma wenza inspection or re-audit, bazocharge ngama kilometers ukuthi ukuphi wena. Normally that's how they work. How far do they drive to your farm to do that audit? And then uthathe isikhathi singakanani ayenza le audit in your farm, uzoba record everything. Angeke acharge inspection lezo yenza ku 10 hectares, charge the same amount of inspection that is done on 5 hectares. Doesn't make sense because isikhathi sizohlukana ngithi. So that will be determined ke ngale regulation that we will do after this process that siya conduct manje, which is the reason why we do this process, to get questions like this and sis clarify ukuthi sebenza kanjani. Izo addressiwa once the bill has been passed and signed by the senior citizen in South Africa who is the president, then sizoyenza a regulation that will address that question. And it says I will try to attempt to a very burning, I don't know if this is the right platform, but it was asked in this platform. I will try to answer it as much as I can. Issue a banana from Mozambique. That issue is very burning. It's a serious issue. I don't know how many times my seniors has been called to office minister to address this issue. I think even last week, there's something that came from the industry again. Issue a banana from Mozambique. This is what happens. South Africa, it's part of World Trade Organization. By virtue of being a party of World Trade Organization, we agreed, I think somewhere way back 1995. I don't know how old I was, Ngale Soskat, but I was very old, I can assure you. Okay, sharp. I was trying to take away the audio, but it's okay. Ngokuba party WTO or World Trade Organization. Sivumile thina eSouth Africa kuti sizoyenza i-trade, sizothengisela amanye amazwe ezinto that we produce locally, bazozithengisela nabo what they produce in their country to South Africa. Now sidila kanjani nalezo zinto? How do we do the trade? How do we deal with the issue of trade?
Sinayo imithetho la ekhaya. Sinama act, sinama regulations for various products, not only agricultural products, cars, everything that we receive from amanye amazwe. Now, within the issue of agriculture, because that's where I am, I will speak more into that. Sinemithetho yethu. Some are still coming, some has been there before. Now, what we do, we keep on amending. Masibono ngathi lana we are behind in terms of amanye amazwe, they are ahead of us because sihlala si benchmark with other countries ukuthi bayenzani. Is there a good that singayithatha from that country and bring it home? Siyisebenzise nathi siyamende imithetho yethu like we're doing now with this one. It's because siya benchmark, we look what is happening in the world, what is trending. Can this help amafamara wethu? Can this protect izwe lethu in terms of not allowing any disease or any pest or inferior products zingene la South Africa? Sinama officials within the borders under what we call inspection services. Then I think manje bachenchile is BMA, Border Management Agency, not so long bachenchile, but basayenza the same job. Umsebenzi wabo ukuthi wayesebafake lapha kuma board is for them to ensure ukuthi ezinto zingenayo ama-agricultural products angenayo ngala e-South Africa from any other country, not only Mozambique, any other country, ziya comply firstly namaphepha because there's things that siyazifuna lana before ezinto zakho zingena. Itraka mayema lapha Libombo kunamaphepha first that they will check ukuthi inale phepha nale phepha nale phepha na before bavula i-product bayi-check. And then from there, bazocheka ukuthi okay, yeah, qualify in our maphepha. Sithe sifuna amaphepha Y3, this and this and this and this. Akhona wonke Y3. Now, siyayivula ke le truck. Let's check i-product itself ukuthi iya comply with nale imithetho yethu that we're talking about today. Bazo inspector lezo zinto zonke. Now, kuna expectations that as South Africa sinayo from any country that import ama products wabo to South Africa. Si expect ukuthi basi respect in terms of complying with what we want as much as nabo ba expect ukuthi amafamara wethu la ekhaya ma exporter ezinto to their countries mele aba respect, and we ensure that because we provide manpower ukuthi before ezinto ziphuma le South Africa ziya checkiwa ukuthi ziya comply na nemithetho yangale ufamara athi ufuna ukuzisa khona. Famara naye une responsibility within the value chain. Mele make sure kuti yena because ufamara yena is the one afuna ku export ezinto zakhe to that country. Now you've got a responsibility as a farmer to make sure that you understand a protocol or imithetho yale lizwe that you want to take your product to. It's not my job as the government. I don't export as a government. I check conformity. Ngiya check nje kuti wena ungibizi uthe ufuna ku export izinto zakho ziye Mozambique. Do you know umthetho weMozambique ukuthi bathi ma export amabanana ange before angena lapha abe nani? Mina ma ungibiza as an inspector se government. What I'm coming to do ngizokuchecka kuphela ukuthi ngizoza ngiphethe umthetho waseMozambique that wena you want to import to export to. Ngizochecka one by one ukuthi wena uya comply na umthetho wangale. Ma unga comply nalo umthetho wangale ushotisa into eyi-1. Angeke ngivume mina as a government ukuthi uthathe ezinto zakho uzise ngale Mozambique because ngizokutshela ukuthi why, which mina I expect you as a farmer to know better than me because I don't farm. I check compliance. That's what I do. I regulate, I enforce. You call me, I come and enforce. I regulate, I advise further than that. Kuti ushota lana la ma ungalungisa la zizoya Mozambique before ulungisa la azihambi. Now this is what happens. Mozambique, we expect in Mozambique to respect our space, to respect our protocols. We've got protocols. We work very well with them, ministry to ministry. So if kunesifo in Mozambique somewhere, there's BBT, banana bunchy top virus in one region in Mozambique. According to our principles with WTO, there is one that is called transparency, where we expect Mozambique to tell us. We don't have to go and police Mozambique. We can't. We're not allowed to ngomthetho. Mozambique, you must come and tell us, yeah, South Africa, in this region, I've got this disease. Therefore, angeke ngithathe ama-banana from this area ngiwalethe ku South Africa. And thina e South Africa mele sibelieve lokho.
We don't have to send police to go and check whether it's correct or not. We don't have. Whether they are taking banana from that area to South Africa, we don't have. We are not allowed. They are supposed to tell us, and they are supposed to make sure kuti they don't sell to us what we don't want at all, either quality or a disease. 2017, to finish up the story, basing in our banana all along, because I don't know, maybe we're ignorant, I don't know. But 2017 July, publish a regulation yama banana that is strictly talking to equality factors. Cinema Act or tool that applies to banana. We've got Pest Act, you know about control ama disease ama BBTV. We've got the Agricultural Product Standard Act, which is this one, which gets deep into equality banana. Ikhuluma quality, I touch ama disease. So these two acts comes into play. Mass import ama banana from Mozambique. What we cannot do as South Africa, angeke stop ama banana from Mozambique to come to South Africa. We're not allowed to do that. We cannot do that at all. We can't even touch that. What we can do is to enforce ama regulations way to imithetho yethu ngale South Africa kuti whatever is not complying from Mozambique to come here, as as a border before they even come here, so that we can protect our space. But Mozambique will keep selling their bananas to South Africa until Sine agreement. There's some bilateral agreements that are coming from long before. But Tina, as a government, what we're doing, because the issue is very big, we're making sure kuti ama inspection weight border run are very tight, and we make sure that umthetho uyalandeliwa ezinto azingeni kuphela ngama-truck and find them inland without being checked. I don't know ukuthi ngikuphendulile baba. If you've got a follow-up, thanks. Ngibonge sihlalo. Itim ngaphandle, we can't register people till we go. That registration out there must be closed. We can't register people till because register no. We register people because they participate in a meeting. We don't do it just because they've arrived. The time for registration is over. Can that registration be closed? Okay. Thank you. Ngiyabonga sihlalo, ngizothatha imibuzo esalile kozakwethu abaphendule eminye ebibekiwe. Umama lo owasemzumbe kuward 1 obekhale ngendaba yemkhiqizo ephelela eingadini kubalimi abasafufusa ukuthi lezo impahla ifika kanjani emakethe, nokuthi indaba ye-packaging yama-products ey'tolo isuke ikanjalo na, nokuthi ukuthi isuke ngendlela esemthethweni, nokuthi abalimi abasafufusa bona basizakala kanjani ngalomthetho. Nizokhumbula ngesikhathi ngithinta lesi sichibiyelo njengoba sichibiyela lawa product standards, ukuthi ngeke ngathinta ukuthi kunomthetho okuthiwa i-foodstuffs and cosmetics, foodstuffs, cosmetics and disinfectant act eyaphasa ngo-1972 yabe isichibiyelwa ngo-2007. Lo mthetho uwona obhekene ngo ney'ndaba ze-packaging yama-products, ukhulume ngokuthi mangabe uyilebula i-product isiyeyimakethe uyilebula kanjani, nokuthi i-process yokuthi u-import i-product yakho wenze njani ukuze ikwazi ukuthi i-qualify ukuthi importwe. Kwase ukuthi ngo-2007 kwaba nomunye imithetho nqobe yafakwa ngendaba yoku-exporta ke manje mase mhlambe usiyodayisa nawe ngaphandle koBotswana koSwaziland, ukuthi lo mthetho le i-Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectant Act ithi kuqhutshwa kanjani mangabe wenza kanjalo, mangabe uwumlimi ofufusayo noma umlimi nje
mkantshubomvu ukuthi umthetho uthini. Akusiwo ke lo esiwulethile namhlanje esiwuchibiyelayo, lowo wachitshiyelwa ngo-2007 kodwa wawukade uphase ngo-1972, kwakuwu-Act number 54 of 1972. Mhlawumbe abantu bangahamba nje bayobheka ukuthi uthini lowo mthetho, nokuthi ngesikhathi usuchitshiyelwa ngo-2007 uchitshiyele wahamba wafikaphi. Kodwa kubalulekile ngesikhathi uchitshiyelwa ngo-2007 wawunikeza ungqongqoshe amandla ukuthi enze ama-regulations noma inqubomgomo yokuthi sihandlisha kanjani indaba yoku-importa, indaba yoku-exporta, nokuthi ukudla kukhona kuthiwa akukho ezingeni, kuyeke lokho kudla ukuthi kuthiwa kuzo-distractwa noma kuzolahlwa kanjani. Lokho kuhambisana kuze kufike nasey'lwaneni okunjengey'nkomo, iy'mbuzi kanjalo kanjalo, ukuthi mhlambe nazo lowo muntu lowo mhlambe inkomo yenyama noma inkomo yobisi. Mangabe kutholakala ukuthi mhlambe kunezifo ezithile, kukhona ama-vets aya-check abona ukuthi imikhiqizo ephuma kuleyo mfuyo leyo isimele yini isimo sokuthi ingene eyimakethe leyo mfuyo, ikwazi ukuthi abantu bayidle, ngoba kubalekela ukuthi abantu bathenge izinto kanti zizobagulisa. Okunye okuthintwe ngicabanga ukuthi lokhu kwama-farmers ebhanana kukhaviwe and siya-recognize indaba yokuthi imisebenzi le miningi kanjani elahlekayo ngenxa yama-imports aqhamuka eMozambique. Sizofaka ke lapho ezethulweni esizobe siyihambisa. Okunye ile ndaba yocwaningo noma ama-audits ukuthi enziwa before or after i-production isingenile emarket, ukuthi sizoyifaka mangabe sesithula umbiko siwuyisa elokhuzane ePhalamende laka-NCOP ukuthi sithini siyi-KZN, njengoba usise eshilo ukuthi kuye kube nenkinga ukuthi mhlambe izimali azikho before ukwazi ukudayisa ilokhuzane umkhiqizo wakho. So umthetho ufanele ucacise. Ngiyacabanga lokho kuyoqhamuka sekuqhamuka kumthetho nqubo noma kuma-regulations ukuthi ama-audit fees azoqhamuka before or after i-production idayiswa eyimakethe. So sizokubeka nje kucace lokho ukuthi akucace ukuze abantu bazi ukuthi mangabe bekhiqiza bayakwazi ukuthi babeke imali zabantu abazobe bezohlola ama-products abo noma imikhiqizo yabo. Usisi Uthandiwe Mdluli okhulume ngendaba yokuthi obeyithintile le ndaba yokuthi i-labeling le kade ngiyikhuluma ngayo ukuthi eyitolo kwenziwa njani. Njengoba ngichazile ukuthi indlela yokumanager ama-management control systems ukuthi zonke izinto ey'ngena kumarket esitolo mangabe ilebulwa ukuthi into ethile, inkukhu mhlawumbe i-brine njengoba ubhuti bethintile ukuthi ijovwe ngani, amanzi mangakanani, kufanele kucace ukuze wazi ukuthi mangabe uthenga leli vorse line-brine noma inyama yangempela, i-percentage ye-brine ingakanani kulowo lokhuzane. So kubalulekile ukuthi lo mthetho uqiniswe ukuthi yonke into oyithengayo uzoyibona ilebuli ukuthi ilebuleke kanjani, ebese wazi ukuthi uthengani. So wenzelwe uchitshiyelelwa ukuthi umuntu mangabe ethenga angathengi into emakwe ngenye indlela noma elebulwe ngenye indlela, kodwa mangabe eseyisebenzisa athola ukuthi akusiyo lento ayithengile. So umthetho-ke uchitshiyelwa ukuthi kunakwe lokho. Ebese kuba yile question yokuthi ke mangabe unefamu ufisa ukuthi utshale kulona, umnyango ungakwazi ukuthi umsize ukuthi iyiphi i-product noma isivuno ongasitshala kulowo mhlaba, nendaba yokuthi usizo emnyangweni ukuthi leyo farm noma lowo mhlaba ukuthi ufenzwe. Osisi laba ekugcineni ama-extension officers bengicela nisondele kubona nikhulume nabo ngoba ibona abakhona kule district abazokwazi ukuthi banisize. Okusele sihlalo, I think konke kuphenduliwe ngokomthetho. Ama-extension officers nje bengicela ukuthi ababone ekhoneni sihlalo akwazi ukuthi angabasiza ngani. Ngiyabonga.
Sihamba no researcher la we committee la agriculture udadewethu nokulunga lapha emuva phama manje nomdidiyeli ke we committee lethu dadewethu Nelsiwe Mpofu angimazi ukuthi wenzani eminyango kodwa uyaphuma nje manje nange lapha eminyango angazi noma sakuthubeka nomcimbi wokubhalisa yini lebengithe awuyekwa nangu udadewethu uneli Mpofu lapha okuyena uye nje usitshela ukuthi siya ngakuphi methi asidle siyadla methi singadla sidli kahle impilo yethu nje iphethwe uyena nange lapha naba umile nange lapha kananya ingakho nje nezethulo esithi uma ngabe sezi le email address esinikezile eyakhe uMrs Ndwalane uMampofu oshadele kaNdwalane ngiyacabanga ke bakithi ukuthi sizwile ngiyafuna ukuthi ama extension officers lawa ezela ngaphambili angithi abasebenzi bakahulumeni lapha baholela imali yentela yethu ngicela nizela ngaphambili ngicela nizisho nje amagama ukuthi ningobani bakabani ama-ofiseni akuphi nisondela nje dadewethu uthi mani kuleya nime nje lapha engathi niyashumayela ya iya lapha uzobingelela uzishiya igama bese usho ukuthi nitholakala kanjani uma ngabe abalimi bedinga ululeko nitholakala kanjani khuluma Sanibonani balimi. Igama lami ngiwulungi wakamkhungo. Ngisebenzela e-ofisini lase-Rain Nkonyeni ngaphansi koGu district. uGu district lunama-locals ayi-4 linomdoni okwakuvula amehlo kudala bese liba nomzumbe libe no-Rain Nkonyeni libe nomzwabantu. Wonke lama-local office anabeluleki. Emzwabantu oyi-4 kunabeluleki abenza ama-commodities ngokuhlukana. Mina ngisebenza e-Rain Nkonyeni ngisebenza nabalimi abalima umoba. Bese kuba khona ababeluleki abanye sinabo zakwethu abasebenza ezinye izitshalo ozikhona basebenza ama-veg nama-crops nama-fruits. Ukusebenza kwethu kuhlukile-ke sinama-ward. Ama-ward sokumeluleki usebenze iward eyodwa omunye kuyimvela kancane asebenze eyodwa. Isikhathi esikhulu kuba ama-ward amathathu awu-4 kumeluleki ngamunye ngamunye. Njengoba siwu-2 e-ofisini lethu sabeluleki abawu-11 siphume e-Rain Nkonyeni sobabili. Kodwa lama-ward awu-36 ase-Rain Nkonyeni ahlukaniswe ngokwabeluleki laba abawu-11 kahle umphathi oka-12. Kubaluleki kukhona osebenza imfuyo ayisebenze i-local yonke. Kube khona osebenza usugarcane oyimi oyisebenza i-local yonke. Then abalandela abeluleki basebenza lamanye ama-crops ahlukahlukene ama-ward nama-ward. Ngesho-ke asiphelele namhlanje sibabili kuphela esise-Rain Nkonyeni futhi suke e-ofisini elilodwa e-Rain Nkonyeni sobabili. Yabonga. Sanibonani. Ayike udadewethu sekhulume konke okwami nje ukuthi ngidlulise ukuthi ngubani. Ngumeluleki wezolimo kuyona le ward esikuyona nenye iward eleko ward 2024 ward 18 ngisebenza ngaphansi kwe-Rain Nkonyeni
uku district ngishuthi ngihamba nayo usisi lo nje okwama ngisazi uchaza okuningi ukuchaza konke kwaphelela igama lami ke ngiwuNokuthula Zimbabwe isebenza khona kule ndawo iphinde yosebenza le phezulu ngokonyaka lezulu kwathini kodwa wa 2024 yo 18 ngisebenza ngiya. Siyabonga. Ngiyacabanga ukuthi siyabonga kakhulu bodadewethu hayi ngoba angithi nabasebenzi bakahulumeni okwenu ukuthi naziwa ngabantu. Siyabonga kakhulu siyabonga. Ngicela ke ukuthi kunodadewethu kunomama la okhuluma indaba ye fencing. Siyazibiya kuthiwa yini lento indawo noma ingadi asilibiyi iplaza cha kodwa indawo lezi ezidinga ukubiywa zokutshala nani futhi asisakhi isibaya mekuthi nenkomo ukuthi ozani zongakhela isibaya hayi asisakhi isibaya kodwa laba abatshalayo ama vegetables ini siyazibiya uhulumeni nje une budget ku Department of Agriculture la KwaZulu-Natal yokubiya yibo laba onkozimalanga abaphatha lo mcimbi wokuthi ban-applyele uma ngabe kuney'nkinga kunanelunga lesishayamthetho ke labakithi ngakini kunomampheki Nkonyeni osuka la kunomfowethu uChiliza Nyamaza ngithi uMdunge usuka la umkhaya wami ningarisa nanoma yini into enhluphayo kunomfowethu uKhawula osuka la kunomama uSwarboy osuka la kunomama bawuhlala wa health uMajola osuka la 5 kunomama uSpeaker uSwarboy uNontembeko boys 6 members of the legislature asuka la kule district yenu uma umbona ukhala noma ingani kubona phela ke awukhani ngokuthi hayi ubaba wasekhaya ungishayile into yase police station leyo kodwa emalana nokuhlala nje nokuphila kwabantu ukhala noma ingani niyazwa ukhala noma ingani futhi ukhala kungabe ukuthi nje uzochiphiza inyembezi ulindele ukuthi akusize ingakho bezithunywa zabantu bonke ngisho ukuthi owayiphi political party bazithunywa zabantu uma ngabe umbona ummise kahle nje ngenhlonipho ungasho ukuthi yanina ma fat cats ngoba yabona nje ngingaka mina nabo nje ngingaka nje angaze ngibe mncane mina ezaleni kwami nje manje ngizothini mina ngoba phela kahle mina bengiyisikhulu nami esiphezulu kahulumeni isikhulu impela nje ngithi mangiqhamuka kusukunye impela nje kodwa ngakhetha ukuthi angibe isithunywa somphakathi ngayeke ukusebenza ngisebenza kahle ngiphethe abantu abaningi ngicontrol ibudget engasuka umphathi ngisebenzela umasipala waseThekwini for years but I decided ukuthi I just want to help our people that is why ngila so ngesizama ukuthi ningathi manje sibona nicabanga ukuthi nibone izikhulu nibone izisebenzi zenu siyanhlonipha nani ngisho ngathiwa nisexakekeni ongakanani ningasithuki futhi ningasibukeli kude sondelani kuthina sizosondela kunina sisebenzisana okwethu ukuthi nibe nenhlala kahle nibe nentuthuko nempumelelo that is what we are there for. We are not there for our families. We are not there for our families. If we were there for our families, some of us are professionals ngabe sizihlalela trainelwe khona sizenzele imisebenzi yethu kodwa we are here ngoba sinothando lwenu enhlizweni. Sicela ukunibonga bakithi, sicela ukunibonga abantu bakaThixo ngokusihlonipha ukuthi nisilalele izinto enizikhulumile siyazithatha zonke sizozicwaninga siziphundle ezinamaqabunga esibona ukuthi azimekile kahle sizimise kahle. Kukhona othe kwafika iParliament la ngonyaka odlule ngoNovember sizobuya kulo November lo la sesibuya nazo zonke impendulo zezinto enaniphakamisile niyezwa bakithi
That's how government works. Ufike nikhulume izinto sihambe siyokwenza uma ngabe sihlulekile noma singafinyelelanga la ukade ucabanga ukuthi ufinyelela khona sizosho futhi ukuthi besinothando nesifiso kodwa ingqinamba zibe lana la asifihli lutho bakithi futhi asizami nangelinye ilanga ukuthi sizichaze ukuthi yamukelani ukuhluleka kwethu uma ngabe kuukuthi bekumele indima yethu siyilime siyifeke siyibeke esangweni asibange safika esangweni sigcine eminyango amukelani ukuthi incazelo yethu ithi sifinyelelanga la kade sizitshele ukuthi sizofinyelela khona nazi ingqinamba ezibekhona. We hide nothing from our people, absolutely nothing. So ngifisa nazi ukuthi uma ngabe kusithe sizonakhela lo mgaqo sizobuya nencazelo ukuthi cha lo mgaqo si-appointile inkampani kwasuka iy'ngane zenu nobhuti benu ekuthiwa amadela ngokubona asikhomba ngebhamu inkampani yabaleka. Angithi niyakwazi lokho? Yes. Uma kwenzekile sofika sisho cha inkampani nansi ya-appointwa yathi izoqala yakhonjwa ngemjojantaba yabaleka nabo phela bakithi iy'ngane ezalwa abafazi ziyafa njengathi sonke. Asiqale silungisane nithina-ke uma ngabe kuwukuthi kukhona okulokhu njani. Bakithi imzuzu manje iyishumi ngaphambi kokuthi kubumbane ihora le-12 isidlo sasemini usomlomo nosihlalo walomhlangano abanilungisele wona na wonke lamalunga akhona bakwethu amandla ethu lawa ningawabukeli phansi amandla ethu lapha kwaMshengu kuthiwa isicuba sosiwa kopha siyaphekwa abadle bonke bakithi mawuzazi ithakazelo zakaMshengu soke sitheke bakithi noma kuyi ikhanda lenyoni kodwa asiliphekeni bakithi sabelane so-ke kuzoba nesidlo sasemini siyacela ukuthi-ke ningahambi bakithi ningasitholanga sizonanela nonke futhi ningaphushani ama-officials cela nje nihlale njengoba nihleli ama-officials azobe esenilayela-ke ukuthi kuzokwenzeka kanjani uneli laphaya ngemuva benomfowethu uNesta ngimbonike kodwa-ke bazonilekelela ukuthi nikwazi ukuthola izidlo egameni-ke lawo wonke lamalunga akhona abasebenzi ezingeni eliphezulu siyacela ukuthi sibonge sicela ningaphakami-ke bakithi khona nizolinda ukuthi nidle siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. I'm meeting around center. Me too. Well, entertainment, but yeah. Bambe kamnandi.